Welcome back, friends. I am Dr. Mlelwa, and in this period we are going to look about the derivation of the kinetic energy of the gas molecule and about the root mean square speed. In the last session, we looked about the derivation of different gas laws from the kinetic equation of gases. Now, ni kwamba kutoka kwenye equation ambazo tulidiscuss kwa nyuma, PV is equal to NMC square divided by 3. This is kinetic equation of gases. Now we said kinetic energy of one molecule. Kinetic energy of one molecule. Kinetic energy of one molecule itakuwa kinetic energy is equal to a half mc square. Ni the mass times velocity square. Half mass velocity square. So 2 kinetic energy itakuwa sana mc square. PV itakuwa sana 2 divided by 3 n then kinetic energy. So kinetic energy itakuwa sana na 3/2 PV divided by n. This is kinetic energy of one molecule. One molecule. So lazima to divide by number of nini of molecule. Tutasema kwamba but n is equal to hapa manake ni number of moles times Avogadro's number Na. So kinetic energy itakuwa sana 3 divided ya 2 PV divided by n then Avogadro's number Na. But from ideal gas equation kinetic energy itakuwa sana from ideal gas equation PV is equal to nRT. So substitute it there, utapata kinetic energy sana 3/2 then nRT divided by Na. Kwa hiyo inaita itabakia kinetic energy sana 3/2 then RT divided by Na. That is Avogadro's number. Kwa hiyo unaweza kutumia equation hii niite kama equation 2, au unaweza kutumia equation hii hapa niite kama equation 1, au unaweza kutumia equation hii hapa. Sasa most of time this is the most simplified equation for the kinetic energy of a single molecule. Kinetic energy ya many molecules maana yake tutarudi pale kwamba kinetic energy sana half nmc square. So PV is equal to 2/3 alafu kinetic energy. So kinetic energy will be equal to 3/2 PV. Hii tunaweza equation 1. Hii ni kinetic energy ya many molecules, lakini but PV is equal to nRT. Is equal to nRT. So kinetic energy itakuwa sana 3/2 then nRT. Hii ni in case tunacalculate kinetic energy of many molecules. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaona kinetic energy inakuwa ni 3/2 PV, au kwa lugha nyingine ni 3/2 nRT. Inategemea una calculate for many au for one molecule. Pia kwa kesi ya root mean square speed, hii ni kama average speed ya single gas molecule. So from PV is equal to nmc square divided by 3. Manake if number of moles is equal to 1, then number of particles n itakuwa sana Avogadro's number 6.02 times 10 power 23.
n is equal to na Avogadro's number. Kama number of moles sana ngapi? Na 1. Kwa hiyo manake nm itakuwa sana na then m, ambao nam ni sana mass of one molecule of the gas, that is molar mass. Kwa unakuja kuona hapo kwamba nam ni sana mass of one mole of the gas, that is molar mass. Kwa tunachoenda kusema nini kuhusu hiyo speed? Hapa manake for one mole one mole of the gas, for one mole of the gas PV itakuwa sana mr c squared divided by 3. Kwa tunachokitaji ni hichi kitu, itakuwa c squared is equal to 3 PV divided by molar mass, ambayo c square manake tukisquare both sides itakuwa sana square root of 3 PV divided by molar mass. Sasa hii ndio itakuwa equation ya root mean square speed yetu. Equation ya root mean square speed yetu. Sasa hapo tunaweza tukasema kwamba PV is equal to nRT from Avogadro's from ideal gas equation. Ideal gas equation. So C itakuwa sana the square root of 3 nRT divided by molar mass. Now tukita equation 1, from equation 1 inaonyesha kabisa C is direct proportional to nini? To temperature, au to square root of the temperature, keeping other factors constant. C is direct proportional to the square root of temperature. Kwa sababu hata hapo ukiangalia ni kwamba number of moles are molar mass inabakia constant. C is direct proportional to the square root of the temperature. Tunachoweza kusema nini kumbe? C1 divided by C2 itakuwa sana square root of temperature 1 divided by temperature 2. Na pia kutoka kwenye equation natupa picha kabisa kwenye ile assumption tulio ichukua kwenye Gram's law kwamba the root mean square speed of the gas inakuwa direct proportional to the nini? To the temperature. Kwa hivyo ndivyo ambavyo root mean square speed of the gas inakuwa na vary. Lakini pia from this equation we can derive the kinetic energy of the gas from this equation. Manake kama unavyojua kwamba hapa manake hii nimekupa tu ili kuweza kujua jinsi gani the root mean square speed ina vary with temperature. Kama unavyojua kwamba kinetic energy of the gas ni sawa na half then mc square for single molecule. Then but C is equal to nini? Is equal to 3 PV divided by molar mass. So kinetic energy itakuwa sana half m then 3 PV divided by molar mass. From there manake kinetic energy hapo, kinetic energy is equal to half m PV divided by molar mass. But number of moles is equal to mass divided by molar mass. So mass itakuwa sana number of moles then molar mass. So kinetic energy itakuwa sana nini? Half number of moles molar mass PV divided by molar mass. Molar mass itaisha, kinetic energy itabakia sana half PV n PV. Derivation nyingine hapo zinaweza kaendelea, kwa mfano ukasema but PV is equal to nRT na ukaendeleza hapo, lakini I think kuna namna ambayo hii molar mass imeingiza derivation ya formula ambayo imetuleta kwenye jibu ambalo not so much correct, kwa sababu hapa tulikuwa tumeconsider 1 mole. Kwa hiyo kama tulikuwa tumeconsider 1 mole, lazima hii n hapo nje itakuwa 1, hii hapa itakuwa 1 na hata hapa itakuwa 1.
So we'll end up with kinetic energy is equal to a half RT for 1 mole of the gas. Zile nyingine tulikuwa na calculate ilikuwa ni for 1 molecule of the gas. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo kinetic energy inakuwa inatafutwa. Lakini pia tumalize na baadhi ya examples hapa, baadhi ya examples. Kwa mfano kuna hili swali linasema in terms of R divided by joule per mole, then the universal gas constant, the kinetic energy of the molecule in 1 mole of the ideal gas at 27. Wanakuambia ukalculate ni kinetic energy, wanakuambia ukalculate hapo, kinachohitajika ni kinetic energy of the molecule in 1 mole of ideal gas at kinetic energy of 1 molecule in 1 mole. Kwa unaona kwamba tumepewa number of moles kwenye swali letu. Tukisema data number of moles is equal to 1 mole, then tuna temperature 27 misha 273 Kelvin, then R ndo tumeambiwa yuko kwenye nini? R yuko kwenye joule per mole. Joule per mole maana yake itakuwa ni 8.314 joule per mole. Na pia Avogadro's number is known, Ne is equal to 6.02 times 10 power 23 molecules. Kwa hiyo record the kinetic energy of a single molecule. Na kama tulivyosema kule mwanzoni, kinetic energy of 1 mole kinetic energy itakuwa sana 3 then RT divided by Na. Consider equations zetu ambazo tulikuwa tumederive kule nyuma, utakiona hichi kitu. So hapo na substitute kinetic energy itakuwa sana 2 8.314 6.02 times 10 power 23. Na ukiingiza hapo unatoka na jibu la swali lako. Ukiingiza hapo hizo computation, ukikompute hapo unatoka na jibu lako. Ni kuangalizia calculator hapa, ni compute ni 2 times 8.314 times 300 yaani kwa 3 6.02 exponent 23. Tutakuja kupata ni kinetic energy is equal to ngapi? Ni 2.762 times 10 power negative 21. Kwa ndo kinetic energy yetu hapo ikiwa kwenye joules. That is the kinetic energy for one gas molecule. Kama unavyoweza kuona hapo ni kwamba hiyo equation ilikosea kidogo kwenye kucompute. You see? Niliweka 2 ya 3 badala ya 3 ya 2. Kwa hapa ndo palipoleta jibu tofauti. Lakini this is the value of kinetic energy of the gas molecule. Lakini pia kwa mfano swali la pili anasemaje? The ratio of root mean square velocities of methane and sulfur dioxide assuming ideal behavior. Tumetafuta ratio nini? Ratio ya root mean square velocities. Ratio ya root mean square velocities ya hizo two gases. Now remember we said the root mean square velocity is equal to 3 PV divided by molar mass. Whether you use this or you use 3 nRT divided by molar mass squared, that is the same thing. Now we want ratio of root mean square velocities of methane and sulfur. Methane and sulfur. Methane ni CH4. Na sulfur hapo I think mostly is sulfur dioxide gas. Sulfur dioxide, yeah, it is sulfur dioxide. So sulfur dioxide. So CH4 12 jumlisha 4 itakuwa ni 18. 32 jumlisha 32 ni 64.
So manake tutasema kwamba from C1 itakuwa sana 3 PV then molamers 1. C2 itakuwa sana 3 PV molamers 2. So C1 divided by C2 itakuwa sawa nini? Hapo kidivide vizuri utapata ni molamers 2 divided by molamers 1 square root. So tunataka ratio of mean square velocity of methane and sulfur. So tunaleti kwamba hiyo C1 iwe methane na C2 iwe nini? Sulfur dioxide. So maana yake itakuwa C1 divided by C2 is equal to molamers 2 ambayo ni ya sulfur dioxide 64 ganya kwa molamers ya methane ambayo ni ngapi? 18, then square root. C1 divided by C2 itakuwa sana ngapi? 64 ganya kwa 18 square root 64 ganya kwa 18. 1.886. That is the ratio of the year. Emini hapa wampata moja, it is 1.999. Hapo ni kwa sababu wampata algebra 1.999 kwa sababu walitafuta root mean square speed ya kila moja afu ndo wakadivide. Sisi tumeenda direct, lakini hiyo yote bado haitutoi kwenye mstari. Let us end up here. In the next session we shall start discussing about the ideal guesses and real guesses pamoja na behavior zake jinsi gani zinatofautiana. So don't forget to subscribe the channel and to share the link to your fellow students for more and more videos and for most updates. Hizi notes tutazipata Telegram group, link iko kwenye description hapo chini. Thank you everybody. Have nice studies. Thank you.